On Yemen's western coast, where the Red Sea meets the desert, life has always depended on the sea. But years of conflict, displacement, and economic hardship left thousands of families struggling to survive. In 2021, a bold initiative began, a project to restore hope, dignity, and livelihoods for the most vulnerable. Funded by BMZ and implemented by DKH in partnership with ADO, the project aimed to increase resilience through innovative and sustainable solutions. The original vision was ambitious, to introduce fish farming and hatcheries, a first for Yemen. It promised new opportunities for fishermen and women along the Red Sea coast. But reality had other plans. Security challenges, high costs, and lack of technical expertise forced a major rethink. Instead of giving up, the team adapted. They listened, learned, and pivoted to what mattered most, restoring livelihoods through practical, community-driven solutions. In late 2022, after months of consultations and a revision workshop, the project shifted focus. The new plan prioritized what communities needed urgently: fishing assets, vocational training, and awareness programs. This flexibility turned a challenge into an opportunity, one that would transform lives. From 2023 onward, the project came to life. 165 boats, 165 engines, and 330 nets were distributed to 825 households, each group of 5 families sharing a grant package. GPS devices and life jackets ensured safety at sea. But it wasn't just about tools. It was about skills. 50 young fishermen learned boat and engine maintenance and business planning. 60 women mastered fish handling, net weaving, and entrepreneurship. Together, they formed 22 small enterprises, building resilience, one skill at a time. ندشن اليوم توزيع 61 قارب مع معدات الصيد من شباك وجي بي اس وادوات معدات السلامه للصيادين لعدد 305 صياد بتكلفه تبلغ 350 ألف دولار. طبعا هذه بتوزع بحصص تشاركية ما بين الصيادين بتمويل من الحكومة الألمانية عبر منظمة عبس. طبعا بذلت الوزارة والسلطة المحلية جهود كبيرة لتثبيت المشروع لتحسين أوضاع معيشة وحياة الصيادين التي فعلا يعني يفتقروا إلى أبسط المكونات ويعيشوا حالة صعبة بشكل كبير على الصيادين وعلى البلد بشكل ككل. يعتبر هذا اليوم ثمرة عناء 3 سنوات وتدشين لعدد 825 مستفيد من الصيادين. تم توزيع عدد 83 منحة من القوارب والمحركات وشباك القد وشباك العربي وجهاز ماجلان لكل مجموعة من مجموعات الصيادين. وتم اختيار واستهداف هذه المنطقة بالذات بناء على دراسات احتياج عملتها منظمة عبس، ووجدنا أنه مديرية المخا من المديريات التي تحتاج إلى هذه الخدمات، والصيادين في هذه المديرية هون في أمس الحاجة لهذه الخدمات، وكانوا خير رافد لنا في استسقاء تجهيز هذا المشروع بناء على احتياجاتهم وطلباتهم. اشتغل البحر لي 30 سنة أو 25 سنة مع الناس، يعني نشتغل مع الناس، والآن الحمد لله بفضل المنظمة عبس وقع لنا فيبر نتساعد به، يعني نشتغل على يد واحدة 5 أنفار. في عملية صرف قوارب مع المحركات مع المعدات متكاملة. نشكرهم شكرا جزيلا، والفضل لله ثم لهم على أن تبعد البطالة من أهالي المخا. هذه بداية، يعني الحمد لله الورشة صح
بس هذه كبداية، هذه بداية يعني الحمد لله الورشة صح ومعدات إن بس هذه كبداية نشتغل يعني وفروا لنا سامان أزيد ومعدات إن احنا نستطيع نشتغل. أخذنا ونوفر دورات أنا والفريق أخذنا دورات أنا يعني أدوات والفريق ومنحوهم تم الحمد لله رب العالمين يعني أدوات بعد هذا تم الحمد لله رب العالمين الأدوات بعد هذا نشكر منظمة عبس أخذنا الأدوات والمانح الديوكني نشكر منظمة عبس على منحهم والمعدات والمانح الديوكني وبإذن الله على بفضل الله عز وجل المعدات لنا يكون دخلنا أحسن وبإذن الله وبفضل الله عز وجل يكون دخلنا أحسن والمعيشة أفضل بإذن الله. الحمد لله استفدت يعني من هذه الدورة فوائد كثير. نحن كنا ما نعرف أن نعمل أي شيء، عندنا صح إنه بحر وإنه سمك، لكن إحنا ما نعرفش نعمل به أي حاجة، والحمد لله والشكر للمدربة حقنا اللي علمتنا. بفضل اللجان المجتمعية التحقت بالدورة التدريبية لصيانة وحياكة الشباك، الذي استفدت منها كيف أصنع الشباك وأخيط الشباك إذا في ثقب إذا في أي شيء فيها خلل إنني أصلحه، يعني كيف في البداية كيف أصلح من جديد يعني شبكة متواصل، يعني حاجات ما توقعتش إنني أعرفها أني تعرفت عليها في هذه الدورة. إن شاء الله بعد الخروج من الدورة التدريبية التي استفدت منها الكثير ناوي أن احنا نفتح مشروع صغير إن شاء الله، والمشروع ده يتحسن ويرجع شركة صغيرة إن شاء الله يعني، ونتطور من نفسنا شوية شوية يعني إن شاء الله يكون سبل إيش تمام لحنا. Change wasn't only about assets, it was about knowledge. Over 3,600 people attended awareness sessions on reducing post-harvest losses and accessing financial services. These lessons mean less waste, more income, and a future where families can plan ahead. By the end of 2024, the results spoke for themselves. Household incomes rose, food security improved, coping strategies declined, women gained economic independence, communities became stronger, more resilient, and more hopeful. من قبل يعني ماشي معي ما استدربت كنت يعني عايشة على أبي. تدربت الحمد لله مع منظمة عبس، تدرب هنا يعني على أشياء كثيرة والحمد لله استفدنا منها. بيكون يعني مساعد لي وأقسم منه يعني حاجات كثير، وساعد أسرتي وساعد أبي يعني، واشتغل وأكون أكسب حاجات منه. بكون عندي مشروع لي والفريق حقي ونشتغل نكسب مصدر رزق. حصلنا على دورة تدريبية في صناعة القوارب من منظمة الأبس. كان مصدر دخلي ضعيف الآن تمام، تحسنت يعني الآن أنا بقيت أصلح قوارب. استفدت من الدورة المهنة الحرفية تمام، والشغل يعني حاجات كثير، صناعة القوارب، صناعة شغل الجلق، شغل السمبرة، شغل الدريل، شغل المنشار، يعني حاجات كثيرة استفدت منها. مصدر رزقنا والعائلة بشكل عام البحر. كانت عيشتنا صعبة قليل، كنا نشتغل مع الناس، مصدر العيش ضعيف. الآن استلمنا مع برنامج هذا، قمنا بالشغل والحمد لله. كنا محتاجين إلى قارب
وماطور نشتغل بالبحر. احنا كنا نشتغل مع الناس ما معناش، الآن حققوا حلمنا، اشتغلنا في البحر بحقنا. Behind every number is a story. A fisherman who can now provide for his family. A young woman who turned training into a thriving business. A community that once relied on aid, now charting its own course. The story doesn't end here. Local committees are now leading the way, ensuring that the knowledge and resources shared continue to benefit future generations. Women-led enterprises are thriving, and young fishermen are passing on their skills to others. The foundation for resilience has been laid, but the journey towards sustainable peace and prosperity continues. This project is more than a success story. It's a blueprint for the future. It shows what's possible when humanitarian aid, development, and peace-building work hand in hand. It demonstrates that resilience is not a dream, but a reality we can build together. The lessons learned here will guide future programs across Yemen and beyond. We've seen that when communities are empowered, they become the architects of their own recovery. Women who once had no voice are now leading businesses. Youth who once faced uncertainty are now skilled entrepreneurs. Families who once relied on aid are now creating opportunities for others. I became a member in GNDR network when I search about disaster risk reduction. I found a lot material and training about disaster risk reduction, so I benefit and following everything in the GNDR network, and then I applied for membership at 2019, so I benefit a lot, and I take the training on mentorship, women leadership. Subsequently, I became Yemen focal point contact for GNDR. As the national focal point, I has been able to bring the perspective and priorities of Yemeni communities, like women lead, CSOs, Yemen Nexus Initiative, Yemen Union of Organization. Often we have a lot of representatives for the Yemen voices in GNDR network, and in global form consulted, and we take a lot about strategic dialogues, and we participation in input a lot of things about Yemen and CSOs organization in Yemen. This representative has ensured that Yemen, often underrepresented in DRR, also engaged in South with CSOs from Africa, Asia, and the MENA region. This led us to sharing a lot of things. Me as a leadership and Yemen focal point to GNDR network do a lot of things about disaster risk and about how can do training for the local organization.